Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais uma parte da nossa série de The Cat Lady aqui no canal. Vamos continuar exatamente do momento onde paramos na última parte com esse cara maluco aqui. Eu não sei onde a gente tá, o que tá acontecendo. Eu suspeito que seja mais um daqueles momentos do jogo que mostra o futuro, né? Vamos conversar com ele. Eu acho que eu vou ter a abordagem mais agressiva aqui. Me toque e eu vou matar seu cara doente. Agora que eu sei que eu sou imortal, até matar todos esses caras. Eu vou ser agressivo. O cara não tem ideia. Ele fala que eu sou apenas uma Cat Lady maluca. So laugh while you can. It's not long now. O que ele vai fazer? What's going on in there? Que voz é essa? Cacete, que é isso aí? Who's this? Did you play Uma with this enfermeira little dos bitch behind infernos. my back? 'Cause if you did, I swear to God. Me? I'd never do that. You know me, honey. You're the only girl for me. This lady here will join us for dinner. That's all. For what? Take the goddamn mask off when you talk to me. Nossa senhora, que casal esquisito. Mas essa enfermeira parece que é a mulher do cara. Ela parece que tá no comando, mandou o cara tirar a máscara. Okay. É aquele cara, the pest I control. was just saying, she's here for dinner. Good. Dinner. I'm starving. And I'm sick to death of them bloody cats. Que mulher esquisita, velho. Olha o jeito que ela anda. You nasty little whore. Trying to seduce my husband in my own home? How bloody rude. Nossa, eu vou pelas opções mais agressivas, certeza. Who the fuck are you? Que merda é você? Who the fuck are you? Shut up, you stupid bitch. I know what you're up to. You kept staring at him with these big green eyes. You want him, don't you? You think you can take him from me? Well, I've got just the thing. I always keep this bottle handy. It's bleach, the strongest you can get. You give me no choice. I can't risk losing him. I have to make sure he won't be attracted to you anymore. Tá falando que eu tô seduzindo o marido dela e ela tem um frasco de meio que um sabão, um negócio assim. Much longer anyway. Não é meio que um sabão, é um negócio de limpeza. Mas jogou na minha cara, velho. E agora? No one will do it right if you don't do it yourself. Olha isso, velho. Que coisa bizarra. E agora? Um miado. Eu controlo o gato. Vou empurrar a jaula. Tá, caminho tudo para a esquerda, depois tudo para a direita. E ele vai empurrando aos poucos. Como que esse gato vai libertar a mulher? Eu não tenho a mínima ideia. Tá, ou ele vai lá... Ah, pronto. Nossa senhora, queimou tudo. Tá, uma espécie de um solvente no negócio assim, né? Tem um buraco aqui que eu posso entrar. Vamos tentar por ele. Jump in.
Que é isso, gatinho? Parece que eu tô meio confuso. Que lugar que eu tô aqui, meu Deus. Hey there, gorgeous. I Acho que see esse... my old lady brought the bleach again. What a shame. I really liked your eyes. It could have been a start of something very exciting for us, if you know what I mean. She does that every single time. What do they call it? Trust issues. That's it. Well, never mind. Plenty more fish in the sea. I'm not too fussy, but even I have some standards. Ain't gonna touch a bird like you, I gotta be honest, girl. You look like shit. Diz que pelo menos vai desistir de mim, porque até ele tem padrões. Plenty of time until dinner, and you're in pain, so I've brought something to end your suffering. Think of it as an option. I've got this gun here. It's one of my favourites. There's just one bullet in the chamber. Large caliber. You belong dead before you'd feel any pain. Diz que tá me oferecendo uma arma com uma bala de calibre grande. I mean, it's Na hora. just an idea, you know, no pressure. Ah, of course. You can't see it. Nossa That bleach senhora. turned your eyes to nothing but jelly. Meus olhos viraram geleia, velho. Ele vai me matar? So I'll just leave it for you here. Ele vai deixar a arma Feel free to comigo. use it. That bullet's meant for you anyway. I better go now. We won't want to get caught red-handed again, would we? You naughty minx. Ué, What was that? You can't reach it. esse velho tá Oh, what doido, did you velho. expect? Como assim? Life's a real fucker sometimes. Velho, que parte bizarra esse jogo. Eu não sei onde eu tô, não sei onde é que é esse cara. Ou por que que eu tô preso. O cara deixou uma arma que é supostamente pra eu me suicidar, né? Porque a outra jogou, tipo, um negócio que derreteu os meus olhos, né? Que beleza. Eu tô com tanta dor que o cara oferece outra vez, você quer se suicidar. Bem melhor. E esse barulho, velho? Eu tenho uma chave. Eu sou um gato, eu tenho uma chave. É isso? Bom, pra esquerda não tem nada. E aí? Acho que a primeira vez eu não sei o que aconteceu. Eu acho que ele tava me olhando, ele voltou automático. Mas a segunda deu. E eu peguei essa chave aqui, eu vou ver se eu levo até a Susan. Talvez isso desamarre as coisas dela. Vamos ver isso aqui, ó. Spit it out. Cuspi a chave. What? Who's this? My eyes. I can't see a thing. That bitch. A key? Who are you? Say something. Anything. I should be able to unlock the handcuffs now. O hambúrguer continua no meu inventório. Eu tô cego mesmo. Eu não vejo nada. Vamos tentar mover pelo som. The gun. That idiot left his gun. Vamos pegar. No! No, no, no! I dropped it. Nossa senhora. Where is it?
Where the hell is it? Ela deixou a arma cair. E agora? Eu tô apertando devagarzinho pra esquerda. Devagarzinho pra direita. É bem que esse jogo não tem outras dimensões, né? Floor, search. I've got it. Tá joia. Shoot yourself. Não, peraí. Se eu for pra direita, acaba. Não tem como fazer mais nada. Eu acho que essa é a única opção. Ou atiro em mim, ou eu como um hambúrguer. Nossa, joguei fora o hambúrguer. Ele ia ficar no meu inventário até o final do jogo. Mas parece que a nossa última opção, a única opção é suicídio, né? A gente sabe que a gente é imortal. Então vamos lá. I'm sorry, Mitzi. I have to break my promise. Não sei como é que isso é uma decisão fácil, não, mas... Ai... You are dead. Você está morto. E aí? Acabou? Não. O inventório apareceu ali embaixo. A morte não é nada. Você apenas escorregou na próxima sala. Hope you don't mind creepy posters. It's your room. You can do what you like with it. But I definitely prefer this to fairies, rainbows, and pink unicorns. Did you make these? No. My boyfriend made them. Some of them anyway. So, Miss A gente tá no quarto dela. Ela pôs esses cartazes que o namorado que fez. I was going to leave it to Robert, but I forgot all about it. Robert? The guy with the rats? Oh, yes. Of course. So, shall we have a drink then? We could get to know each other a bit more. I know, I promised I won't get in the way. And, I mean, you don't have to if you don't feel like it. But since we're gonna live together for a little while, it won't hurt if we talk to each other, will it? Ela tá me oferecendo um pouquinho de vinho que ela tem pra gente conversar. Não parece ser uma ideia ruim não, mas considerando que a gente já sabe o que vai acontecer depois, parece que eu quero ficar sóbria. Mas vamos fazer o jogo normal aqui, né? Vamos falar, tá ok. That's okay, I guess. Great! I'll bring the wine. Oh, damn. It's one of those bottles with a cork. Have you got a bottle opener, Miss Ashworth? In the kitchen. I'll go get it, shall I? Yes, please. And while you're there, could you get a couple of glasses too? Deixa eu ir lá pegar as coisas. Só tô suspeito porque essa mulher falou que ela conheceu lá no metrô, o Homem dos Ratos. Será que era esse? O cara da Pest Control? E ela fica mencionando ele. Olha, eu procurei aqui. Ah, tá. Eu lembro que os copos realmente estavam aqui. 2 taças. Só falta a gente pegar o abridor da garrafa aqui na cozinha. Eu fico ligando a luz, eu nunca sei se ela está ligada, né? O jogo é todo em preto e branco. Vamos ver se está aqui. Aqui. Vamos voltar, tomar um vinho, conversar com ela e ver o que ela vai tramar pra me levar pra aquele cara e me matar, jogar trem no meu olho. Vamos examinar ela. Diz que a Mitzi lembra ela quando ela era mais jovem. Have you found that corkscrew yet? We also need some wine glasses. Sim, eu achei, tá aqui comigo. I found some wine glasses.
Great. Now all we need is a corkscrew. Eu também tenho, tia. Pronto. Ó, posso examinar. Isso aqui não é nada chique. Apenas uma abridor ordinário. Então, deixa eu dar pra ela. Let's get that bottle opened. All right. That's all we need. Oh, and Miss Ashworth, I really must say this before we start. Yeah? I promise I won't cut your throat when you're asleep. Very funny, Mitzi. Oh, no, I mean it. That's fine. But just so you know, I always sleep with my eyes open. Tá, vamos conversar com ela de novo aqui então. Ela prometeu que ela não vai cortar minha garganta no meio do sono, né? Como se essa fosse minha grande preocupação. Então eu posso falar aqui, primeira opção, The Big O, C, que é isso? Você quer conversar? Vamos começar com isso aqui, Big C, câncer, né? Want to talk about it? Well, to be honest, I didn't really want to tell you about it like that. I put you in a very difficult position, I know. It's just that I was really desperate to get this room. I hope you can understand. This is the last and most important thing I must do before my time is up. A gravação da voz dessa mulher aí, dessa Mitzi, tem vários pequenos negocinhos de microfone. Se vocês ouviram uns barulhos estranhos, não sou eu. Some, like yourself, even bigger than mine. What kind of cancer is it? Do you mind me asking? Brain tumor. Her name is glioblastoma. Haha. Yep, they're all girls, the way I imagine it. Just look at their names. Lymphoma, melanoma, myeloma, O câncer dela tá no cérebro. leukemia, sarcoma. Each of them a fucking goddess of death. Beautiful and ruthless. You might just be right about that, Mitzi. I used to be a nurse. I know a few things about cancer. And I know glioblastoma. She's a real bitch. Yeah, and yet she gets to be the prom queen before night ends, while I disappear down the back exit. How long? They said I had a year. Ano ela tem de vida. That was 6 months ago, so Há 6 meses atrás. not awfully long. Is Ver there com uma sentença de anything? morte tão próxima assim, não deve ser nada fácil, né? I'm sorry. Yeah. So am I. Do you want to talk about something else? Tá. Eu posso falar, oh, não está chovendo mais, mas parece uma conversa muito boba. Então vamos logo para essa aqui. Como é que você planeja achar o cara, né, que ela quer achar aqui nesse I don't know prédio? yet. A bit of detective work, perhaps. It shouldn't be that hard, really. There are only 8 apartments here. One is yours. That leaves us with 7. I was hoping that you could give me a hand, actually. You know some of your neighbors, don't you? Not many. I never really cared about them. They changed over the years too. You probably also figured by now that this is not the sort of place where new neighbors are greeted with a freshly baked cake. You see a new face, you give them a blank stare as you pass them in the hall, and you forget about them a minute later. That bad, eh? Well, there's that bald guy who lives above me in flat 5. He came here recently to shout in my face. Ela disse que He's a não nasty é um piece of lugar work, onde ela but faz I really amizade don't com os think he's the vizinhos. person you're Mas looking ela for. lembra do cara que veio xingar What does ela, he do claro, for a né? living? I think he's a train driver. Motorista de Can't trem. imagine somehow that my guy would be a train driver. Okay, that's good. Leaves us with just 6. Anyone else you know? A gente podia bater na porta, né? You know, maybe not tonight. Perguntar, quem Let's sabe. just talk about something else, okay? I have plenty of time. There's no need to rush this. Maybe tomorrow we could sit down together and make a plan. I could draw a simple map of the building, and with your help, mark down who lives where. Sounds good to me, Mitzi. Tá. Última opção de conversa It's not raining sobre o anymore. tempo. Oh well, I don't mind rain. Sometimes I even like it. But according to weather forecast, there's a nasty fog coming. Now that I'm actually scared of.
I got lost in a fog once, when I was just 9 or 10. Deixa eu jogar a conversa fora. I remember I Tem sat uma under a neblina tree vindo, ela crying, tá com thinking medo, some ela tem monster medo da would appear right in neblina. front of me and drag me away. But Tem now that medo you're a do big monstro girl, you aparecer e know there levar are no ela. monsters. Yeah? How do you know? Falando sobre monstros, essa conversa tá meio idiota, mas deixa eu responder adequadamente, né? Os únicos monstros são a gente, né? Assassinos, estrupadores, arsonistas. Eu acho que eu não sei traduzir isso, não. Murderers, rapists, arsonists. They're the real beasts. So far from humanity, they're no longer capable of feeling compassion or guilt. They're the ones we should really be afraid of. But whether they're lurking in the woods or fog or the darkness of our cellars, it's all irrelevant. You can't predict what happens. You can't do anything to stop it. There is only one way. You turn into a beast yourself, and like them, you show no mercy. Que Whoa, isso? where did that come from, Don't- Miss Ashworth? Nossa, a Susan resolveu I just don't like desabafar murderers. tudo aí. They're nothing but parasites. Ela usou a palavra que a velha tinha dito da outra, né? Parasitas. Mas eu acho essa expressão bem estranha, né? Parasitas do que? Da vida? Como assim? You Vamos mentioned falar a sobre o boyfriend. namorado Tell da me something Mitzi. about him. Yeah, okay. Let's talk about him. His name's Jack. Jack. He's dead. He's dead. Beleza. Oh, Sua vida não tá muito Miss boa não, né, Ashworth, are you Mitzi? sure you want to listen about my miserable life? I don't want to bring you down. These aren't happy stories. and I'm not a happy stories kind of person. I'm sure you've noticed by now. I guess so. Anyway, I suppose I would have had to tell you about Jack sooner or later. After all, he is the main reason I'm here. I just don't know where to Diz que o start. namorado dela, que tá morto, é o principal motivo dela tá aqui, né? Tá. E foi o cara que fez aquelas figuras da morte lá. Negócio. Não quero saber como eles se encontraram. How did he Vamos take the saber news about your cancer? como ele lidou com o Thought I was câncer joking dela. at first. He laughed. And he got really angry. I swore to him I was serious, but he still wouldn't believe me. We had a big fight that night. It was our first and only fight. But it was awful. He smashed some stuff. His guitar, of all things, was the worst. He loved that guitar. Why did he break it? He was absolutely furious. Quando ele soube da notícia, ele ficou furioso. Foi a primeira e a única briga deles. Ele quebrou tudo. Quebrou a guitarra favorita dele. Surgery and chemotherapy. I didn't really want those things, but I did the chemo for him. It didn't help. It just made me feel sick all the time. I felt trapped in this strange place where nothing that happened around me seemed real. Maybe that's why I didn't see what my cancer was doing to Jack, and it was destroying him as well. He changed. Diz que o Became namorado obsessed with dela death. mudou. It seemed Toda death essa was all notícia he do ever thought câncer, about. o Even cara though it ficou was me, not obcecado com a him who was morte. supposed to die. Como se ele fosse morrer e não ela. Mas ele acabou morrendo, né? Puta, como é que ele morreu? Agora eu fiquei curioso. How did he die? I'll get to that, Miss Ashworth. Ah, Let me não vai just contar. tell you more about him first, so you could understand what happened. Tá joia. Tell me how you two Vamos met. perguntar como é que eles se We knew each conheceram. other for like forever. We grew up on the same street. It's funny how we seem to be made for each other. Perfect match. I always knew he was the guy for me, and I'm Viviam na sure he mesma never doubted rua, o that cara era either. perfeito Jack pra was ela. absolutely crazy O cara era about me. louco nela. We thought one day we would marry, have children, be happy. I never had many friends because I had Jack. I didn't need anybody else. Diz que não tinha muitos You know, amigos if porque there's one thing I'm really grateful achava que não for precisava in mais my de life, ninguém além do it's namorado, that I né? got to experience this pure,
O amor puro e perfeito. Some people go through a lifetime without knowing how it feels. I guess I've been very lucky. But all luck runs out sometimes. Eu tenho que perguntar isso aqui também pra saber como é que ele morreu. Eu tô curioso, mas vamos lá. Perguntar se ele é um artista. Ela diz que ele sempre gostou de coisas mórbidas, músicas, filmes. Que ela também gostava de coisas mórbidas. People say it's depressing to listen to sad songs or watch sad films, but I never felt that way. And yet, you are scared of fog? Oh, that's different. I might be scared of fog, but I like spiders. They're beautiful. You must be out of your mind, Mitzi. No, honestly, there's a certain indescribable beauty in sadness. Just like there's beauty in the gray and ugly winter Ela diz que não é gótica, não é nada, mas ela diz que tem uma coisa muito bonita na tristeza, que ela acha You must love legal. my apartment. Tristeza. It's like Ugly took a vacation here and never went home again. Tá, vamos perguntar How então. did he Como é que ele morreu? How did Jack Vê que a die? neblina tá aumentando. It was so distant the last few weeks before he died. What I Vendo, ó, didn't know was a that he kept neblina já looking tá for entrando something. aqui pra dentro. I don't think he even knew what exactly. But it eventually found him. Or rather, he found him. There are those forums online, you know, about all sorts of stuff. Fishing, computer games, horses, gambling, addictions, everything really. Accidentally, Jack stumbled upon one about suicide. Jack entrou num fórum de suicídio. Calls himself the Eye of Adam. He's a Esse é o fucking cara, god on that forum. olho do It's Adão. like a failed suicide club. People mostly try to help each other and offer support. Sometimes it just helps to know there are others like you. To listen to their stories and how they cope with their lives. But the Eye of Adam is an advocate of death. He dwells on human weakness. His job is to plant an idea, to give them a reason to die and tell them how to do it. Once Não it tem esse begins, fórum de suicídio onde todo mundo se ajuda, mas tem esse cara que ele é tipo o advogado do before he knew, he diabo, was completely brainwashed. que falava One day tudo que he você sat precisava down para with se me and tried to suicidar, explain como his é que você perfect faz. solution. It was the Romeo and Juliet kind of scenario. We were both to die together in each other's arms. It was supposed to be a quick and foolproof death. There was no chance we would Diz have que ele been saved. planejou uma morte de suicídio estilo Romeo e Julieta. Who created a tool for perfect suicide. He told me it was very simple. All we needed were two easily accessible household chemicals, which combined together create a gas called hydrogen sulfide that kills you within a couple of minutes. Ah, I told him he was fucking nuts, of course, but he just wouldn't give up. He reasoned with me, and he begged. você sabe que teve uma história dessa do 4chan, né, que publicou uma espécie de uma imagem dessa enganando, falando assim, como fazer cristais, mas na verdade era uma coisa disso, sabe? Você combinava essas duas coisas de casa, ele soltava esse gás e você ficava em coma. Bizarro. Don't be late. Those were his last words he said to me. Then he stormed out. I cried for hours, thinking I didn't deserve all that from the person I loved most in the whole world. A few times I even tried to persuade myself that maybe he was right and I should do it. I just couldn't. I eventually fell asleep. I didn't plan it. My head was killing me. I was so tired. I woke up suddenly. I could see the sun rising out my window. It was nearly 5. In utter panic, I threw myself off the bed and ran out the door. I needed to stop him. I needed to get there before it was too late. Nossa. But right there in my bedroom, before I even left, I already knew it was. Eles combinaram de suicidar no mesmo I horário. arrived at our special place. It was already bright. We used to go there in the past. Drink wine, sometimes smoke weed and listen to Pink Floyd.
sometimes make love in Jack's car. There wasn't really anything special about that old parking lot. But else there was. It was completely abandoned. It was quiet. It was safe. After that day, I've never gone there again. Não. Tô controlando ela aqui. Então eles combinaram de se suicidar às 5 horas. Sei o que. Parece que ela não teve a coragem, mas ela sabe que ele deve ter morrido. Mas eu vou deixar isso pra gente descobrir apenas no próximo vídeo, porque eu vou aproveitar para finalizar mais essa parte. E não deixe de acompanhar as próximas partes. Vamos ver que bizarrice que vai acontecer aqui e como é que a Susan vai acabar no meio daquele lugar com aquele cara sangrento, né? Não deixe de acompanhar a próxima parte, seguir o link que eu vou deixar aí na descrição.